Hi children, in last video we completed introductory part of reproductive system, right? We discussed about primary sex organ, secondary sex organ, primary sexual character, secondary sexual character. Yes, now we are going to discuss about human male reproductive system. Human male reproductive system consists of paired testes, accessory ducts, accessory glands, external genitalia, penis. Right? Accessory ducts. Accessory ducts consists of ready testes, vas efferentia, epididymis, vas deferens. Just we'll see one outlook. Right? We are going to discuss briefly one by one later. First, I want to give the outlook of the accessory duct system. Right? Shall we start? Each testis. See, this is the sectional view of testis. Each testis externally covered by white fibrous capsule called tunica albuginea. Each testis is externally covered by a white capsule called tunica albuginea, which is produced inside the testis as fibrous septa. This tunica albuginea produced inside the testis as fibrous septa. See, these are the septa, fibrous septa. வெளிப்பக்கமா இருக்கிறது tunica albuginea அப்படின்ற கவர். அந்த கவர் டெஸ்டிஸ்க்கு உள்ள மூவ் ஆகும்போது செப்டாவா ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இந்த செப்டா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it forms testicular lobules. Septa divide the testis into testicular lobules. These are the testicular lobules. இந்த செப்டா என்ன பண்ணும்? Testicular lobules form பண்ணும். How many testicular lobules are formed? About 250 in number. 200 to 250 in number. Each lobule, see, each lobule has highly convoluted tube called seminiferous tubule. இந்த lobule குள்ள என்ன இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா highly coiled seminiferous tubule will be there. Right? Imagine this is a outermost coat of testis, tunica albuginea. When the tunica albuginea moved inside it, it forms septa. Septa forms lobule. How many lobules? Lobules about 200 to 250 lobules it formed. Each and every lobules has highly convoluted 2 to 4 seminiferous tubes where the sperm production occurs. In the seminiferous tubule kulla dhaan sperm production nadakum. Got it? Purida? Once again I repeat, listen carefully. Outermost coat of the testis is tunica albuginea. When the tunica albuginea moved inside it, it forms septa. Septa makes testicular lobules. This is a testicular lobules. How many testicular lobules are formed? Approximately 200 to 250 lobules are there. Each and every lobule has highly coiled tube called seminiferous tubule. Yes, got it? புரிஞ்சுதா? Yes. See to the picture. I will take close up. Yes. இப்போ இந்த lobule seminiferous tubule தெரியுதா? These are the seminiferous tubule. The seminiferous tubule forms a straight tube when it moves inside it. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே straight tube form பண்ணும். இந்த straight tube நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த straight tube tubuli recti அப்படின்னு நேம் காயின் பண்ணுவோம். Tubuli recti. See, I am writing. Tubuli recti. Yes, புரிஞ்சுதா? Tubuli recti. This
tubuli recti open into a network of tubule called recti testis. இந்த tubuli recti அப்படின கூடிய இந்த straight tube என்ன பண்ணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு network of tubule குள்ள ஓபன் ஆகும். அந்த network of tubule க்கு பேர் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா recti testis. Recti testis. Got it? Recti testis. Yes? திருப்பி ஒரு வாட்டி பார்க்கலாமா? See, seminiferous tubules இருக்கும் ஒவ்வொரு testicular lobuleலயும். இந்த seminiferous tubules, see, testicular lobule move ஆகும்போது உள்ள move ஆகும்போது ஒரு straight tube மாறும் ஒவ்வொரு lobuleோட எண்ட்லயும். அந்த tube தான் நம்ம straight tube தான் tubuli recti அப்படினு சொன்னோம். Tubuli recti forms recti testis. அந்த recti testisக்கு அப்புறமா என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 10 to 12 tube like structure called efferent duct or vasa efferentia. Yes, efferent duct called it as vasa efferentia. தெரியுதா? இங்க கலர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த efferent duct or vasa efferentia 10 to 12 in numbers. About 10 to 12 in numbers. Minute tube form ஆகும். அதுக்கு அப்புறமா இது epididymis அப்படிங்கற ducta convert ஆகும். Epididymis is actually a storehouse of sperm. Right? இது epididymisல head part சொல்லுவோம், topல இருக்குது. இத body part சொல்லுவோம், epididymis. கீழ tail part சொல்லுவோம். இந்த tailக்கு அப்புறமா தான் ductus deferens or vasa deferens form ஆகும். Okay? Ductus deferens or vasa deferens. So இந்த side இருக்கிறது vasa efferentia. Okay, epididymisக்கு முன்னாடி இருக்கிறது vasa efferentia. Epididymisக்கு அப்புறமா form ஆகிறது vasa deferens. Got it? இதுதான் accessory ducts. I hope you can understand accessory ducts. Yes. Next, accessory glands. எதெல்லாம் accessory glands அப்படினு பார்த்தோம்னா prostate gland. See, this is a prostate gland, just a single gland. Next, seminal vesicle. See the picture, seminal vesicle, paired one. Seminal vesicle, paired one. Next, Cowper's gland or bulbourethral gland. See to the picture, Cowper's gland or bulbourethral gland. இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன structure இருக்கும். Cowper's gland or bulbourethral gland. These are the accessory glands. Prostate gland, seminal vesicle, Cowper's gland or bulbourethral gland. Then external genitalia, penis. It's a copulatory organ. These are the structure present in the human male reproductive system. Right? First, we'll start with testis. As we studied earlier, testis is a primary male sex organ. Testis is a primary male sex organ. Pair of ovoid bodies. They are present inside the scrotum bag. See, it's a scrotum bag. Testis is located inside the scrotum bag. Testis is situated outside of the abdominal cavity. See to the picture where it is located. Testis is located outside of the abdominal cavity within a pouch called scrotum. It protruded outside of the abdominal cavity with the help of the sac-like structure called it as scrotum. This sac-like structure is called it as scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis. That is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature. In the scrotum bag, எதனால abdominal cavity விட்டு வெளியே hang ஆயிருக்குன்னா testisல temperature maintain பண்றதுக்கு. இப்போ நம்மளோட body temperature 37 degrees Celsius, right? Which is not ideal for the sperm production. That's what testis is located outside of the abdominal cavity inside the scrotum bag. Right?
It maintains the low temperature. Scrotum bag maintains the low temperature of the testis 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature, which is necessary for the sperm production. Because it's slightly cooler temperature of the scrotum is necessary for the development of normal sperm. The testes start their development in the abdominal cavity during the 7th month of fetal life. Right? அப்ப testis எப்ப form ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா abdominal cavityல 7th month of fetus life. ஒரு குழந்தை ஆண் குழந்தையா இருக்கும் பட்சத்துல ஓகே தாயோட கருவறையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை ஒரு மேல் பேபியா இருக்கும்போது 7th month fetal lifeலயே என்ன ஃபார்ம் ஆயிடும்? testis ஃபார்ம் ஆயிடும் abdominal cavityல. Then only after the 7th month only they descend into the scrotal sac with the help of the testosterone hormone. Right? That's what testes of human males are extra abdominal. Yes, I hope you can understand. உன்னோட bookல இருக்க கொடுத்திருக்க point ஒரு வாட்டி recap பண்ணிடலாம். Right? Testes is a primary male sex organ. They are packed ovoid bodies present inside the scrotum bag. See, testes present inside the scrotum bag. What is scrotum bag? Scrotum bag is actually a sac of skin hangs outside of the abdominal cavity. Abdominal cavity ல இருந்து வெளியே protrude ஆயிருக்கும். ஏன் இந்த மாதிரி abdominal cavity விட்டு இது pendulous இருக்கு protrude ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா viable sperm cannot be produced at the normal body temperature. So scrotum is placed outside of the abdominal cavity. It provides a temperature 2 to 3 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature. Internal body temperature ஓட வெளியே protrude ஆயிருக்கும்போது right இது எவ்வளவு temperature reduce ஆகி கொடுக்கும்னா 2 to 3 degrees Celsius. Got it? So scrotum act as thermoregulator for sperm production. Sperm production is called it as spermatogenesis. It's an important 3 mark. Scrotum sac protruded outside of the abdominal cavity. Give the reason. அப்படினு கேட்டாங்கன்னா இந்த points you have to write. Yes, got it? Next we are going to see about testis seminiferous tubule. Each testis, as we discussed earlier, each testis is covered by fibrous capsule tunica albuginea. When the tunica albuginea moves inside it, it forms septa. Septa makes approximately 200 to 250 lobules, each lobule containing 2 to 4 highly coiled tube called seminiferous tubule or testicular tubule. Now only we completed, right? Will you be able to recall? Next, highly convoluted seminiferous tubule forms 80% of the testicular substance. Okay? In the seminiferous tubules and the testes la எவ்வளவு substance or testicular substance form ஆகுதுன்னா 80%. What is the purpose of the seminiferous tubule? Site for the sperm production. Sperm எங்க produce ஆகும்னா seminiferous tubule குள்ள. Yes, got it? Next, seminiferous tubule point number 9. இதுல பாத்தீங்கன்னா see it's a testis. Testis contains seminiferous tubule, highly coiled tube. ஒரே ஒரு டியூபோட ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து பார்க்குறோம், அந்த டியூபோட செக்ஷன் எடுத்து பார்க்குறோம். ரைட்? இமேஜின் திஸ் இஸ் அ டெஸ்டிஸ். Testis contains lobule. Right? Lobules contain seminiferous tubule. Seminiferous tubule la ஒரு tubuleோட structure we are going to see. When we zoom the structure, we can get this kind of view. Right? This is actually a section of seminiferous tubule. This seminiferous tubule has two types of cells internally. இதை கட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு பீஸால ஒரு பார்ட் ஆஃப் பீஸாவை ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது ரைட் இந்த மாதிரி தெரியும். இதுல ரெண்டு விதமான செல்ஸ் இருக்கு. செர்டோலி ஆர் நர்வ் செல்ஸ், spermatogonic cells are male germ cells. What are the two cells are present inside the seminiferous tubules? Seminiferous tube குள்ள, once again repeat, this is testis, right? Testis இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த testis. Testis contains 200 to 250 lobules. Each lobules as seminiferous tubule. இந்த seminiferous tubule ஓட structure section எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த
Seminiferous tubule la 2 types of cells are there. Cerdoli cells, spermatogonic cells. Cerdoli cells are otherwise named as nurse cells because it nurtures the sperm. It gives a nutrition to the sperm. That's what Cerdoli cells are, nurse cells. Spermatogonic cells are also present inside the seminiferous tubule, which act like a male germ cell. The spermatogonic cells la irundha da enna form agum ஒரு வாட்டி full picture zoom பண்ணி பார்த்தலாம். Wait, see to the picture section. Will you able to see? Yes, see to the picture. Seminiferous tubule, seminiferous tubule, sectional view. When we observe the sectional view, the full round மாதிரி imagine, assume that. So அதில் என்ன இருக்கு? Cerdoli cells இருக்கு. இந்த Cerdoli cells nurse cells சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறமா என்ன இருக்கு? Spermatogonium இருக்கு. இது ரெண்டுமே seminiferous tubule குள்ள. இந்த Spermatogonium தான் mitotic division மூலமா primary spermatocyte form ஆகுது. அதுக்கப்புறமா meiotic division 2 மூலமா secondary spermatocyte form ஆகுது. அதுக்கப்புறமா meiotic division 2 மூலமா spermatida form ஆகுது. Spermatid sperma form ஆகுது. Right? அப்ப எது first cell? Precursor cell spermatogonia. Spermatogonia is converted into primary spermatocyte, secondary spermatocyte, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, then it forms mature sperm. This overall process is called as spermatogenesis. So spermatogenesis ku first germ cell edu? Spermatogonia. Got it? Spermatogonia. Seminiferous tubule, internally it has 2 cells. One is nurse cell, another one is a spermatogonium. Right? This spermatogonia is a precursor cell, first formed cell. Spermatogonia only converted into primary spermatocyte. Primary spermatocyte is converted into secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte is converted into spermatid. Spermatid is converted into sperm. This overall process is called as spermatogenesis, sperm production. Yes, got it? I hope you can understand. Right? Now, will you able to see the interstitial space? Wait, this is the testis. Testis contain lobule. Okay. Internally, it has seminiferous tubule. Okay. Seminiferous tubule kulla da rendu cell paathom. Cerdoli cells and spermatogonia. Right? What about the interstitial space? அப்ப சுருண்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி highly coiled இருக்கு. அப்ப டியூபுக்குள்ள 2 செல், டியூபுக்கு வெளியே இன்னொரு செல் இருக்கும். அந்த செல்லுக்கு பேரு lytic cell. Okay? Seminiferous tubule internally has 2 cells. Externally it has interstitial space. Interstitial space. Okay, seminiferous tubule சுருண்டு இருக்கக்கூடிய வெளி பக்கத்தை அந்த ஸ்பேஸை interstitial space சொல்லுவோம். அந்த interstitial spaceல இருக்கக்கூடிய செல் lytic cell. The other name of lytic cells are interstitial cell. Interstitial spaceல இருக்கறனால lytic cellக்கு interstitial cellனும் பேர் இருக்கு. Yes, got it? இன்னொரு வாட்டி நம்ம ரீகால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இப்ப கண்டென்ட் இவ்வளவுதான். seminiferous tubuleக்குள்ள, seminiferous tubeக்கு வெளியே. seminiferous tubuleக்குள்ள இருக்கிறது Cerdoli cells, nurse cells, and spermatogonic cells or male germ cell. அப்ப seminiferous tubuleக்குள்ள வெளியே இருக்கக்கூடிய ஏரியா இது டியூபுக்குள்ள, இது டியூப். ரைட்? இந்த டியூபுக்குள்ள இருக்கிறது 2 செல். டியூபுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஏரியா, சுருண்டு இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை தான் நம்ம interstitial space அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த interstitial spaceல தான் யார் இருப்பா? Interstitial cells இருப்பாங்க. Right? Interstitial cells. And the interstitial cells க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு, lytic cells. Right? எல்லா நேமும் நியூவா இருக்கும், but there is no other go. You must read carefully. Yes? Got it? Next, Cerdoli cells. Okay? Cerdoli cells are elongated cells, pyramidal cells, provide nourishment to the sperm till it gets matured, as well as it produce inhibiting.
செர்டோலி செல்ஸ் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா? ஹின்னெபின் அப்படின்ற கூடிய ஒரு ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணும். ரைட்? அப்ப செர்டோலி செல்ஸ் என்ன செக்ரீட் பண்ணுது? ஹின்னெபின் அப்படின்ற ஹார்மோன். அப்ப இந்த இன்னெபின்ற ஹார்மோன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, a hormone which is involved in the negative feedback control of sperm production. ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுக்கும். ஓகே, லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். ஹைப்போதலாமஸ், ஓகே, ஹைப்போதலாமஸ் secretes gonadotrophic releasing hormone. That gonadotrophic releasing hormones, okay, acts on anterior pituitary. Then it stimulates the anterior pituitary to produce gonadotrophic hormone. Gonadotrophic hormone. Gonadotrophic hormones are follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. In the follicle stimulating hormone என்ன பண்ணுமா? செர்டோலி செல்ஸ் மேலே வேலை பண்ணும். செர்டோலி செல்ஸ் மேலே வேலை பண்ணும்போது என்ன பண்ணும்? ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ், ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன்ற ப்ராசஸை வேலை செய்ய வைக்கும். அதே மாதிரி ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரியில் இன்னொரு ஹார்மோன் இருந்தது, லுட்டினைசிங் ஹார்மோன். அந்த லுட்டினைசிங் ஹார்மோன் லிடிக் செல்ஸ், நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, செமினிஃபெரஸ் டியூபியூலுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய செல்ஸை லிடிக் செல்ஸ் சொன்னோம். அந்த லிடிக் செல்ஸ் மேலே வேலை செய்யும். அந்த லிடிக் செல்ஸ் என்ன செக்ரீட் பண்ணோம்னா மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டிரான். ஸோ எந்த அளவுக்கு டெஸ்டோஸ்டிரான் ஹை கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கோ அப்போ ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். ஆஃப்டர் த ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன் இந்த செர்டோலி செல்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஹின்னெபினை செக்ரீட் பண்ணும். அந்த ஹின்னெபின் gives the negative feedback mechanism to the anterior pituitary. அப்போ anterior pituitary சப்ரஸ் பண்ணி விட்டுரும். anterior pituitary சப்ரஸ் பண்ணுச்சுன்னா FSH இருக்காது. ரைட்? FSH இல்லைன்னா இந்த FSH செர்டோலி செல்ஸை தூண்டாது, ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸை ப்ராசஸ் நடக்காது. இதான் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம். Got it? Yes. Spermatogonic cells, as I discussed earlier, seminiferous tubule குள்ள இருக்கிறது two type of cell. One is nurse cell, another one is a spermatogonic cells. And the spermatogonic cells தான் mitotic. Okay? First என்ன நடக்கும்? Mitotic மூலமா primary spermatocyte, then meiotically divides, differentiate to produce spermatozoa. Yes, this spermatogenesis process நடக்கும்போது I will explain. Got it? Right? Interstitial cells or lytic cells. Now only we discuss location, where it is located. See the picture. இது வந்து seminiferous tubule. இந்த மாதிரி seminiferous tubule. இந்த seminiferous tubuleக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஏரியால தான் இந்த interstitial cells or lytic cells இருக்கும். இதுதான் வந்து sectional view-ஆ இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த sectional view-ஆ கொடுக்கும்பொழுது you can able to draw பண்ணும்போது exam டைமில் இப்படி sectional view-ஆ கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் யார்? seminiferous tubule-ஓட structure. வெளியில் இருக்கவங்க lytic cells, குட்டி குட்டி cells. seminiferous tubule இருக்கிறது Sertoli cells, spermatogonium. So now we are going to discuss about interstitial cells or lytic cells. Location embedded in the soft connective tissue surrounding the seminiferous tubule. Endocrine in nature. It secretes androgen, namely testosterone. So main purpose of lytic cell to secrete androgenic hormone testosterone. Testosterone initiates the process of sperm production called spermatogenesis. Right? Beside this interstitial cells, Sertoli cells, this interstitial space has immunological competent cells. Immunological competent cells are nothing but mast cell. See, it is a mast cell, dendritic cell, then T cells. இந்த மாதிரி நிறைய immunological competent cells-உம் இருக்கும். Yes. Next we'll start with accessory duct. Next video we are going to discuss about accessory duct. Thank you children.